Hello friends, welcome to SAV Shorts. హిందూపూర్లోని కొట్నూరు చెరువు వరద దాటికి నిండి రోడ్డుపై నీరు ప్రవహిస్తున్నాయి. కర్ణాటకలోని భారీ వర్షాల వల్ల వరద నీరు హిందూపురంలోని కొట్నూరు చెరువుకు చేరుతున్నాయి. అలానే శ్రీకంఠపురం చెరువుకు కూడా నీరు భారీగా చేరుతున్నాయి. అలానే హిందూపూర్లోని చౌడేశ్వరి కాలనీ ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ దగ్గర కూడా నీరు భారీగా ప్రవహిస్తున్నాయి. అలానే హిందూపూర్లోని ఆర్టీసీ కాలనీలో కూడా ఇంటి ముందు ఆ వరద నీరు చేరుకున్నాయి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.